just before? Sometimes I have, let's say, runners 10, 20 kilometers, and they are, let's say, national level, you know, or international level, and they do 15 kilometers per day, you know, they go twice per day and do 15 kilometers. It's crazy. 그러니까 자기도 이런 자기 환자 중에서도 이제 조금 세계적인 선수들도 러너들도 있는데 그 사람들 보면은 뭐 10이나 20 정도는 거의 맨날 뛰고 하루에 2번씩 뛸 때도 있고 그런 거 보면 진짜 미친 사람들 있죠. And it's not about the 15 kilometers. They do it very shortly, very fast. 왜냐면은 근데 그걸 보면은 15km 정도나 이런 것들은 그 사람들 보면 되게 빨리 그냥 금방 끝내거든요. 7 days per week, you know, just go for an hour in the morning and an hour in the afternoon. It's only 2 days per day. That's 그 사람들 보면 맨날 뛰고 아침에 나가서 뛰고 오후에 나가서 또 뛰고. Good. 뛰고. So, if you like to assess, let's say, the plantar fascia, you must be in this position. That's the maximal tension of your plantar fascia. Good. 이 자세에서 이제 족저근막에 이제 최대 장력을 줄 수가 있습니다. But you cannot do a lot of things. It's really strong. 근데 이때는 이 뭐 할 수 있는 게 많이 없습니다. 왜냐하면 이 족저근막이 굉장히 강한 조직이라서. So you will see the only thing you can do in this position is the abductor hallucis and the abductor digiti minimis of the small finger. So this one are soft and you can work and you can palpate. 할로시스나 미니미는 이 포지션에서 만져집니다. 왜냐하면 그쪽에 있는 것들이. So these muscles, but the plantar fascia is really hard to work and I don't expect a lot to change, to be honest. 그래서 지금 다시 말하지만은 이 포지션에서는 족저근막이 너무 강한 장력을 갖고 있어서 그 밑에 있는 애들한테 뭘 할 수가 없습니다. I have, so here sometimes I'm use it to see if it's the source of symptoms, if the diagnosis is correct in a way, you know. So I'm putting this position and I'm pressing very firm here the plantar fascia to see if it's the source of symptoms. 그래서 만약에 그 사람이 강한 이제 증상을 갖고 있는 사람이라면은 이 포지션에서 조금만 더 늘려도 이제 증상이 재발견되는 걸 볼 수가 And 있습니다. normally I have a wooden element. I don't know if Roland had it last time, this wooden element. Yeah. But did he had it? No. Does anybody has this wooden element, this wooden tool? We got it. Yeah? We got it. You have it? Roland gave us. He gave. Yeah. Do you have one with you? 지금 그 모듈 1에서 No. 그 Yeah? 나눠줬던 Can you give me 혹은 one? 사용했던 도구가 있거든요. 나무 뾰족한 거, 마사지 도구 같은 거. Yeah. Good. 그 So 로렌즈가 it's simple. 그때 It's nothing very sophisticated, but it's really useful. That's okay. Good. he usually can feeling some pain in his side sure. after running. 너무 사심 채우는 거야. Good to know. 받아봐야지. Good to know. 증상을 딱. 좋은 케이스. So because with your hand you cannot pressure enough. So if he's 68 kilos, how many kilos is he? Wait. maximum or? How many kilos? 17? How many kilos? 몸무게가 어떻게 되죠? 68. 68. I can weight him by the eyes, you know. So I cannot press 68 kilos. 왜냐면 이제 그 몸무게보다 Painful? 많이 누를 수는 없잖아요. 68kg를 이 자세에서 68kg 압력을 가할 수. So that's why I can use here the wooden. 그래서 이제 우든 툴이라고 하는 목재 어떤 이런 도구. This is from Rome? Normally this is. Yeah? Good. 그때 샀지 않습니까? 안 돼요. So here, similar. can I see? So So this is 보여달라네요. much better. 코리안 스타일. Korean style. 네. You can create like this, Good. I like it. and it have a three. Yeah, very good. Very good. This is a bit pointy. I prefer for this to be a little bit more like this. Because if it's pointy, for this it's too harsh.
you know, I think this is better for this. Very good, eh? I would like to have one. So I will tell me where. Good. I like it very much. Oh, that's very good. It's for present for you. Oh, thank you very much. It's amazing. I like it very much. You are very innovative. 얼마라고 할까요? Good. 30만 원. This is very smart. 이제 30유로. Because this sometimes is a bit difficult to handle. It's slipping. This is more stable. I like it. 못 들은 척한데. Did Roland try it? No, never try. It's good. He will like it. We like it. And they are simple. I like because they are simple. 하나 더 달라는 소리 같아요. Good. So that's the first step. Now, if you like to go deeper, you must relax the fascia with plantar flexion. Some people don't have a lot, so you put a towel to find how much plantar flexion they have. If they have the full plantar flexion, the better. You have the maximum relaxation, let's say. Okay? So the first muscle to go is plantaris quadratus plantar. 그 이제 쿼드라투스 플란테를 이제 다음 스텝으로 이제 팔페이션을 할 거고요. 그렇게 하려면은 이제 족저근막의 텐션이 완화되어야 되니까 이 포지션을 잡을 수 있고, 근데 만약에 플랜터 플렉션에 제한이 있는 사람들은 밑에 수건을 깔아주면 되겠습니다. So you go exactly in front. You remember it has two heads and it's exactly in front of the heel. So you must go deep in this area and palpate, and you can palpate also with a tool. So you must go this direction. It's the fibers like this. 지금처럼 슬랩 팔페이션을 할 수 있고, 칼카니우스 가운데서 이제 발바닥 가운데를 향해서 이어지는 근육이라고 생각을 하고 접근을 하면 되겠습니다. 이때 손도 이용할 수 있지만은 또 역시 도구를 이용할 수도 있습니다. Good. Good. So this is often very painful, really painful to people. Is it for you? 아픈가요? Yeah? 네. Yeah. Is it his pain or just pain? 그좀 평상시랑 비슷한 형태로 아픈가요? 평상시엔 내치가 안쪽. Usually he can feel the inside. Where? 정확하게 어디? Oh, usually. Yeah. So this is more probably the abductor hallucis. It's on the. 아마 어브덕터 할로시스겠죠. 방금 짚은 데는. Let's try this because of habit. One moment. Because I'm more used to it. Pain? 예. This is your pain? 예. So it's more on the hallucis side. 그래서 이제 평상시랑 느끼는 거랑 거의 비슷한 통증이 재현되는 걸로 보아 아마 자기 예상대로 So- 할로시스지 어브덕터 할로시스지 않을까. We have hallucis, abductor digitorum, and we had quadratus plantar. The next is the deep flexure of the toes. Flexure digitorum brevis. Yeah? So here again, you go deep and you go in this direction. 그래서 다음으로 플렉서스 저 뭐야 디스토rum 브레비스를 지금 하고 있습니다. Pain? 예. It's not your pain. 비슷한 통증인가요? 예. It's similar. So it can be some digitorum problems. It's also here the flexor hallucis longus. So it can be the abductor hallucis and the flexor hallucis. 지금 이제 여기서 Brevis. 벌린근이 있고요. Brevis. 여기는 굽힌근, 짧은 굽힌근이 So 존재합니다. abductor hallucis, flexor hallucis brevis. 네, 위치적으로 이제 좀 더 가쪽에서 만져지는 게 어브덕터고 좀 더 안쪽으로 So 오면은 I'm 브레비스가 pressing with this over the first metatarsal, over the bone. 일단은 첫 번째로 메타타살에 I feel the bone. I'm doing this on the bone. 뼈를 일단 컨택을 하는 거고요 지금. Pain? 예. 예. Similar? 예.
Now I go distally, it's more or less. 좀 더 먼 쪽으로 갈 건데 줄어드는지 늘어나는지. 먼저 할때 줄어들. It's getting less. So here you have more. 여기가 더 아픈가요? 네. Yeah, so you can work. Sometimes you can move, you know, while you are working or to have some movements, you know, but sometimes I just stay and work. Yeah? 네, 여기서 이제 또 응용하면은 움직임이랑 같이 할 수도 있고 여기서 down. 그냥 유지하면서 할 수도 있고요. So if I like really to move, wait. And let's say I found it. 일단 먼저 포인트를 찾고 Pain. I can go like a little bit, not a lot because then the plantar fascia will kick me out, but I can move. Or I can say, move your toes 발가락만 움직여볼게요. up and down, up, stretching and up. So- But again, when he moves the toes, you have the kicking out of the fascia, so you must be a little bit, not a lot. Come up again. 그래서 발목에서 너무 많은 움직임이 일어나면은 이제 족저근막의 텐션에 의해서 이게 밀려버리니까 치료사가 너무 Now, 많은 움직임 말고 so 발가락만 움직이게 합니다. You start here, yeah, fascia, palpation. You go here, you have quadratus plantae, abductor digiti minimi. You have abductor hallucis. You can also palpate them in more stretching, yeah. From here also you have the flexor digitorum brevis and the flexor hallucis brevis and the flexor digitorum brevis in the forefoot. Yeah. Now a last muscle. Can you go on the other side, on your back? 바로 누워볼까요? So this leg. So the last one I'm going to show you is the adductor, and normally I treat from this position, maybe with a little bit of more relaxation of the knee. 두번 같은 Something. 거는 Yeah. And what I'm doing here is I'm going between the first, let's say, and the second, and I'm trying to find the fibers, because these fibers come from the last three and go like this. And I'm trying to really dissociate the second to the first, so to open the space here. 지금 두 번째하고 첫 번째 발가락 사이 공간에서 어덕터를 컨택을 하고 있습니다. So it's really, you can see it's trying to open the space. Can you see that the space is open? Yeah? And then I go between the second and the third. So I'm trying to really dissociate the metatarsals because this muscle brings them like this. 그래서 이 근육 같은 경우에는 발가락끼리 서로 어덕션을 시키는 근육이기 때문에 첫 번째, 두 번째 사이, 두 번째, 세 번째 사이를 And you remember, 컨택하면서 공간에 the 만들어가는 muscle 과정을 has 가지고 two 있습니다. heads. The one you have already treated in a way, because when you treat the flexor hallucis or the flexor digitorum, you have fibers from this one. You cannot distinguish easily. But this fibers is the second branch of the muscle. So the muscle is like a 7. So you treat in the forefoot with the other flexors, and then you must treat the upper part of the 7 between each metatarsal. So you have the lumbricals, you have the interossei, but you have also the adductor hallucis. 네, 지금 어덕터를 처음 컨택을 시도한 거지만은 이미 치료되었을 수도 있습니다. 조금은 왜냐면은 앞서 만졌던 이제 플렉서 할러시스라던가 이런 근육들하고 So it's 굉장히 like 같은 방향으로 이렇게 Yeah. 연결이 되어 있는 근육이라서 같이 만져졌기 때문에 조금 더 치료될 수 있을 And 수 있고요. 이거를 구별하는 거는 This 좀 can be a 힘듭니다. technique 3 in a way, you know, really try to open. Yeah. 지금 테크닉 I'm 3입니다. really trying 계속 to 열면서 open. 적용을 하고 있고요. 발가락끼리 에비덕션을 만들어주고 있는 겁니다. Good. And I'm checking open, and I'm checking different directions of opening. Good. 그리고 여러 가지 And then 방향으로 you see 여는 테크닉을 it's 할 수 있고요. better distance, they are not that flex. So this is a very good technique for these cases. And 그래서 you will 이렇게 see, 하면은 조금 더 이렇게 열리는 거 볼 수가 있습니다. can you see here? Try to see this finger, this toes, and try to see this one. 확실히 부드럽게. It's different. It's changing a lot. And you can do different combinations. So if you like to stretch the interossei, you can do combinations like this.
You can do combinations like this. You know, you can do. So you really try to open the spaces. Yeah. 그래서 이렇게 발가락 끼리도 이렇게 가동수를 하고 있습니다. 발가락 따로 So 따로. really try to open. And I'm not pulling from the toes because they are sensitive. I'm always on the head of the metatarsals. Yeah. To open the interosseae, to open the adductor hallucis. So it's really important to open this space. 그리고 지금 이렇게 발가락을 여러 방향으로 이제 움직임을 가져갈 때 발끝을 잡아당기는 게 아니고 메타타살본의 헤드를 잡고 적용을 하고 있습니다. Would you like to try? 여기 발가락으로 Do extension of the toes. 움직임을 봐야 돼. 이렇게 하려고 하지 말고 테크닉이 아니고 요거를 확인해 보면 돼. 패시브하게 So and go to 펴는 거예요. extension. Yeah. 펴는 거에서 이제 뻣뻣함이나 부드러움이 다른 걸 Softer. 느끼는 거지. So let's do it.